Hi friends, welcome to CNR English Academy. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் பார்ட் 35 பார்க்க போகிறோம். அதாவது PGTRBயில் சைக்காலஜி ப்ளஸ் எஜுகேஷன் அதோட இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ். எஜுகேஷன் சொல்லும்போது இன்னோவேஷன் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கப்புறமா ஜிகே கொஸ்டின்ஸுமே. அந்த ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சைக்காலஜியில் இருந்து ஒரு 100 இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸு, அதுக்கப்புறமா PGTRBயில் கேட்ட இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ், எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு, அதாவது ஜிகே எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் சேர்த்து அது ஒரு 30 கொஸ்டின்ஸு. அதுக்கப்புறமா இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் யாரெலாம் இன்வென்ட் பண்ணாங்க, பாயினியர்ஸு, எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸு, லேப்ஸு, இது எல்லாத்த பற்றியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இந்த சண்டே ஸ்பெஷலில் இருக்க போகுது. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி மார்க் டெஸ்ட்டை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க. அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் 31 அக்டோபர் மார்க் டெஸ்ட் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மெயில் பண்ணியிருக்கீங்க. அதாவது கொஞ்சம் முன்னாடியே வச்சா நல்லாயிருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நவம்பர் 1 ஸ்கூல் ரீஓப்பன்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மேம், ரொம்ப நெக்கில் எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும், இன்னுமே கொஞ்சம் முன்னாடி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒய் நாட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரீசன் தான். எதுக்கு டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம், ரெப்படேஷன் ஆகக்கூடாது கொஸ்டின்ஸு. அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸோட கிளாரிட்டி இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்கான டைம் தான் தேவைப்பட்டது. பட் இட் இஸ் ஓகே, 40 to 50% ஹவ் பீன் ஓவர் அண்ட் 50% ஆஃப் த ஒர்க் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு 24 அக்டோபர் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு சண்டேவே மார்க் டெஸ்ட்டோட பிடிஎஃப் கிடச்சிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும், நிறைய பேர் எப்படி இருக்கும் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. அதாவது நம்மளோட மேஜரில் இருந்து 110 ப்ளஸ் 30 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் எஜுகேஷன், அதாவது சைக்காலஜி, இன்னோவேஷன், சேலஞ்சஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் 10 எதுலேருந்து இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிகேலேருந்து இருக்கும். ஆல்டுகெதர் 150 கொஸ்டின்ஸ். எப்படி நம்ம எக்ஸாமில் அட்டென்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் த மார்க் டெஸ்ட். ஸோ அதோட ப்ரைஸுமே சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. அதுவுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ அந்த பிடிஎஃபோட காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறமா இந்த பிடிஎஃபோடு சேர்த்து வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வழக்கம் போல் கூகுள் பே ஆர் ஃபோன்பே அப்படி இல்லைன்னா பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் இது மூலயமா நீங்கள் பிடிஎஃப்ஸை வாங்கிக்கலாம். யார் யாருக்கு எப்படி தேவையோ, அதாவது வாட்ஸ்அப் ஆர் இமெயில்லையோ எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் பிடிஎஃப்ஸை வாங்கிக்கலாம். எனி டவுட்ஸ் எக்ஸாம்ஸை பற்றி அபவுட் அப்ளைங்கை பற்றி நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க. ஒய் நாட், வி ஆர் ரெடி டு ஆன்சர் யூ அண்ட் அபவுட் த பிடிஎஃப்ஸ் டவுட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 9894955307 அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ். Cognitive development theory was developed by dash. Options are Piaget, Harlock, Hobsbawm, Thurston. Correct option is option A, Piaget. Next one. Knowledge, emotions, attitude combined together is called dash. Options are growth, maturation, motor development, brain development. Correct option is option A, growth. Next one. Who said introspection is a self-observation? Options are Woodworth, F.A. Peale, Anderson, W.B. Kulsnick. Correct option is option A, Woodworth. Next one. The relative importance of heredity was studied by dash. Options are Galton, Thurston, Watson, Adler. Correct option is option A, Galton. Next one. The use of muscles by the child develops or the exercise of muscles by the child develops is called dash. Options are cognitive development, emotional development, motor development, physical development. Correct option is option A, cognitive development. Next one. Under which kind of psychology referendum comes? Options are questionnaire method, interview method, action research method, rating scale method. Correct option is option A, questionnaire method. Next one.
Educational psychology covers the entire range of behavior and personality as related to education, was said by options are C.E. Skinner, B.F. Skinner, C.V. Wood, W.J. Good. Correct option is option A, C.E. Skinner. Next one. First psychology lost its soul, then it lost its mind, then it lost its consciousness. It still has behavior of sort, said by options are Woodworth, Munn, McDougall, Titchener. Correct option is option A, Woodworth. Next one. Educational psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth through old age, was said by options are A. Crow and C.D. Crow, C.E. Skinner, B.F. Skinner, E.A. Peel. Correct option is option A. Crow and C.D. Crow. Next one. Who is the father of behaviorist school of psychology? Options are Watson, Munn, Woodworth, Howlison. Correct option is option A, Watson. Next one. The psychological method of understanding others is dash. Options are introspection method, observation method, autobiography method, case history method. Correct option is option B, observation method. Next one. The scientific method used to study the human behavior is options are action research method, experimental method, diagnostic method, computer testing method. Correct option is option B, experimental method. Next one. The technique adopted to escape from mental conflict is dash. Options are guidance, defense mechanism, counseling, conflict mechanism. Correct option is option B, defense mechanism. Next one. The principle of modern psychology is dash. Options are thinking process of individual, behavior pattern of individual, memory power of the individual, intellectual potentialities of the individual. Correct option is option B, behavior pattern of individual. Next one. Physical, mental, emotional, social and moral aspects represent dash. Options are maturation, development, practice, emotion. Correct option is option B, development. Next one. Cutting with a pair of scissors is an indication of dash. Options are cognitive development, motor development, emotional development, moral development. Correct option is option B, motor development. Next one. The first stage in Piaget's cognitive development theory is dash. Options are pre-operational stage, sensory motor stage, concrete operational stage, extraordinary development. Correct option is option B, sensory motor stage. Next one. The extreme antisocial behavior of the adolescents is dash. Options are maladjustment, juvenile delinquency, isolation, early stage. Correct option is option B, juvenile delinquency. Next one. Moral development has been started even from the infancy stage, said by dash. Options are Piaget, Erikson, Kohlberg, Harlock. Correct option is option B, Erikson. Next one. Kohlberg's stage of moral developments are dash. Options are 4, 6, 8, 10. Correct option is option B, 6. Next one. An individual's regular and individualistic behavior pattern is denoted by dash. Options are learning, motivation, personality, intelligence. Correct option is option C, personality. Next one. Ego means options are pre-conscious mind, semi-conscious mind, conscious mind, unconscious mind. Correct option is option C, conscious mind. Next one.
Free association method of personality measurement was developed by dash. Options are Murray, Rorschach, Jung, Adler. Correct option is option C, Carl Jung. Next one. How many cards are used in the ink blot test? Options are 12, 16, 10, 15. Correct option is option C, 10. Next one. The instrument used to measure span of attention is dash. Options are periscope, kaleidoscope, tachydoscope, endoscope. Correct option is option C, tachydoscope. Next one. How many types of human needs are there in Maslow's need of a hierarchical theory? Options are 4, 6, 5, 7. Correct option is option C, 5. Next one. Who said true learning is judicious forgetting? Options are Anastasia, Adam, Atkinson, Angel. Correct option is option C, Atkinson. Next one. Classical conditioning learning theory was propounded by dash. Options are Maslow, Skinner, Pavlov, Bandura. Correct option is option C, Pavlov. Next one. You can bring the horse to the water, but you cannot force him to drink. This proverb refers to dash. Options are law of effect, law of exercise, law of readiness, law of stimulation. Correct option is option C, law of readiness. Next one. Without a response, there will not be a stimulus. This learning is called dash. Options are insightful learning, perception learning, operant learning, programmed learning. Correct option is option C, operant learning. The rate of learning is slow in the beginning and is higher later because of training. It shows options are negative acceleration, zero acceleration, uniform acceleration, positive acceleration. Correct option is option D, positive acceleration. Next one. Intelligence test was first developed by dash. Options are McClelland, Atkinson, Murray, Morgan, Crow, Binet, Simon. Correct option is option D, Binet and Simon. Next one. Intelligence means 7 primary mental abilities was said by dash. Options are Spearman, Vernon, Guilford, Thurston. Correct option is option D, Thurston. Next one. Performance tests are used to measure dash. Options are creativity, personality, aptitude, intelligence. Correct option is option D, intelligence. Next one. Which one is calculated from intelligence test? Options are educational age, attainment age, chronological age, mental age. Correct option is option D, mental age. Next one. Creativity is related to dash. Options are intellectual thinking, convergent thinking, imaginative thinking, divergent thinking. Correct option is option D, divergent thinking. Next one. The important types of mental conflicts are dash. Options are 1, 2, 5, 3. Correct option is option D, 3. Next one. The chief exponent of directive counseling is dash. Options are Carl R. Rogers, F.C. Throne, Traxler, E.G. Williamson. Correct option is option D, E.G. Williamson. Next one. Which one resolves the conflict and reduce the stress? Options are psychotherapy, psychoanalysis, psychological counseling, adjustment mechanism. Correct option is option D, adjustment mechanism. Next one. The objective of guidance is dash. Options are to prepare for his future life, to fit his place in the society. It is the personal help for the development, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. By thinking over, an individual can realize more truths in life only on deeply thinking through dash. Options are logic, science, pedagogy, philosophy.
Correct option is option A, logic. Next one. Psychology is not the study of soul. This statement was by dash. Options are, இந்த இடத்துல Kantனு நேம் இருக்கும், கென்ட்னு இருக்கும். So please make a note of it. It is the name of Kent, K-E-N-T and K-A-N-T. Both are correct. Und, Bert, Watson. Correct option is option A, Kant. Next one. When we are in anger, the face will become red. This method used to know this behavior is dash. Options are introspection method, observation method, projective method, anecdotal method. Correct option is option A, introspection method. Next one. Which is the gateway of cognitive development? Options are sense organs, genes, glands, intelligence. Correct option is option A, sense organs. Next one. Classification of inheritance is dash, and the correct option is option A, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6. Next one. Heredity sets limits for the development and environment works within that limit. This conclusion was given by dash. Options are Kellogg, Candoll, Fay and Edith Kellogg, Freeman. Correct option is option A, Kellogg. Next one. Changes that happens due to mental activities are called as dash. Options are cognitive development, creativity development, normal development, extraordinary development. Correct option is option A, cognitive development. Next one. An example for personality disorder is dash. Options are paranoid disorder, schizophrenia disorder, maladjusted behavior, isolated behavior. Correct option is option A, paranoid disorder. Next one. There is close relationship between moral development and motivation, said by dash. Options are Piaget and Kohlberg, Kohlberg and McDougall, Piaget and Bruner, Bruner and McDougall. Correct option is option A, Piaget and Kohlberg. Next one. Superego means dash. Options are preconscious mind, true conscious mind, unconscious mind, childhood mind. Correct option is option A, preconscious mind. Next one. The reliable method to understand the educational attainment of the student is dash. Options are motivation method, evaluation method, failure method, pass method. Correct option is option B, evaluation method. Next one. Psychology is not the study of mind was said by dash. So here it is a study of mind. Before the question we read about that is a study of soul. Okay. And the options are Carl Jung, Sigmund Freud, Alfred Adler, Karl Pearson. Correct option is option B, Sigmund Freud. Next one. Remembering and imagination are due to dash. Options are emotional maturity, intellectual capacity, instinct, motivation. Correct option is option B, intellectual capacity. Next one. The difference among individuals that distinguish or separate them more one another and make one as a unique individual may be termed as individual differences, said by dash. Options are S.S. Chauhan, S.K. Mangal, S.S. Mathur, W.N. Dandekar. Correct option is option B, S.K. Mangal. Next one. The number of mental abilities of Thurston's theories of intelligence are dash. Options are 3, 7, 4, 8. Correct option is option B, 7. Next one. The stages of psychosocial development according to dash. Options are 4, 8, 5, 6. Correct option is option B, 8. Next one. ID or id means options are preconscious mind, unconscious mind, conscious mind, true conscious mind. And this is the question relates to id, ego, superego.
ஸோ அது தனித்தனியாக போட்டு எந்த மைண்டை வந்து அது ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்றத தனியாக வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் பி, அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், the perceptual approach to measure personality is dash. Options are thematic apperception test, ink blot test, story completion test, dream analysis test. Correct option is option B, ink blot test. Next one, wrong perception is also called as dash. Options are configuration, hallucination, illusion, mental image. Correct option is option B, hallucination. Next one, in which learning transparency of behavior is not insisted? Options are classical conditioning, trial and error learning, operant conditioning, insightful learning. Correct option is option B, trial and error learning. The boy who was punished in the class thrown stones on a dog. This action is refers to dash. Options are compensation, rationalization, projection, regression. Correct option is option C, projection. Next one, the first Indian adaptation of Binnets was made by dash. Options are C.M. Bhatia, Uday Shankar, C.H. Rice, S. Jalita. Correct option is option C, C.H. Rice. Next one, brainstorming technique was invented by dash. Options are Wechsler, Guilford, Osborne, King. Correct option is option C, Osborne. Next one, if a person is different from others, the individuality is called as dash. Options are intelligence difference, personality difference, individual difference, achievement difference. Correct option is option C, individual difference. Next one, the first test in intelligence was held at dash. Options are Oxford University, Cambridge University, Stanford University, Ohio University. Correct option is option C, Stanford University. Next one, a child's chronological age is 10 and mental age is 8. The intelligence quotient is dash. Options are 40, 100, 80, 180. Correct option is option C, 80. Next one, the test items found in Binet's intelligence test is dash. Options are 20, 25, 30, 35. Correct option is option C, 30. Next one, the rate of learning is uniform on a learning graph is shows dash. Options are positive acceleration, negative acceleration, zero acceleration, uniform acceleration. Correct option is option C, zero acceleration. Next one, Gestalt means dash. Options are insight, part, whole, system. Correct option is option C, whole. Next one, without stimulus, there will not be a response. This learning is called dash. Options are operant conditioning, stepwise learning, classical conditioning, programmed learning. Correct option is option C, classical conditioning. Next one, the reliable method of understanding the living organisms is dash. Options are observation method, evaluation method, case study method, experimental method. Correct option is option D, experimental method. Next one, psychology is not a study of mind said by dash. Options are H.L. Kingsley, M.G. Levin, K. Levin, Watson. Correct option is option D, Watson. Next one, who said introspection is self-observation? Options are Young, Goodhart, C.E. Skinner, C. or Angel. Correct option is option D, C. or Angel. Next one, anger, happiness, worry and fear happen due to dash. Options are mental development, insight development, sensational development, emotional development. Correct option is option D, emotional development. Next one,
Behavioral observation, recording analysis, generalization are the steps involved in dash. Options are introspection method, anecdotal method, experimental method, extrospection method. Correct option is option D, extrospection method. Next one. One can imagine figures and shapes and can fly in the air without wings when studying poetry, algebra and geometry. This refers to dash. Options are sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Correct option is option D, formal operational stage. Next one. Who is greatly influenced by external stimulus? Options are introvert, ambivert, teacher, extrovert. Correct option is option D, extrovert. Next one. The word persona means dash. Options are actor's dress, actor's hairstyle, actor's face, actor's mask. Correct option is option D, actor's mask. Next one. How many cards are used in TAT test, that is thematic apperception test? Options are 10, 19, 20, 30. Correct option is option D, 30. Next one. The developmental theory of personality was formulated by dash. Options are David McClelland, Jean Piaget, David Hansobel, Sigmund Freud. Correct option is option D, Sigmund Freud. Next one. Be yourself and accept yourself. This refers to dash. Options are integrated personality, mental health, mental hygiene, adjusted personality. Correct option is option A, integrated personality. Next one. Thurston's scale is used to measure dash. Options are attitude, intelligence, personality, aptitude. Correct option is option A, attitude. Next one. A psychological factor which causes individual differences is dash. Options are intelligence, attitude, personality, creativity. Correct option is option A, intelligence. Next one. Intelligence is of three kinds was said by dash. Options are E.L. Thorndike, E. Erickson, B.F. Skinner, J.P. Guilford. Correct option is option A, E.L. Thorndike. Next one. The flat portion of a learning curve is called dash. Options are plateau stage, initial stage, middle stage, final stage. Correct option is option A, plateau stage. Next one. In which learning does stimulus acted first and determined response next? Options are classical conditioning, trial and error learning, insightful learning, operant conditioning. Correct option is option A, classical conditioning. Next one. Who conducted the experiment on optical illusion? Options are Muller-Lyer, Crow and Crow, David McClelland, Erik Erikson. Correct option is option A, Muller-Lyer. Next one. Pavlov's learning theory is dash. Options are classical conditioning, stimulus and response learning, opera and conditioning, insightful learning. Correct option is option A, classical conditioning. Next one. Who said personality is the combination of id, ego and superego of the mind? Options are Freud, Darwin, Jung, Adler. Correct option is option A, Freud. Next one. The reliable method of understanding one's behavior in olden days were dash. Options are introspection method, observation method, anecdotal method, experimental method. Correct option is option A, introspection method. The number of stages of cognitive development by Piaget are dash. Options are 3, 4, 5, 7. Correct option is option B, 4. Next one. Who said intelligence is a continuously growing ability? Options are Alfred Adler, Alfred Binet, David Ausubel, Jean Piaget.
Correct option is option B, Alfred Binet. Next one. Application of a general rule to various circumstances and situations is called dash. Options are inductive reasoning, deductive reasoning, conditional reasoning, categorical reasoning. Correct option is option B, deductive reasoning. Next one. Kohler's learning theory is dash. Options are trial and error learning, insightful learning, instrumental conditioning, classical conditioning. Correct option is option B, insightful learning. Next one. Who said the mind is man's connection system? Options are Pavlov, Thorndike, Skinner, Watson. Correct option is option B, Thorndike. Next one. The father of intelligence test is dash. Options are Kohler, Binet, Pavlov, Thorndike. Correct option is option B, Binet. Next one. Minnesota test of creative thinking was developed by dash. Options are Backward Medi, Torrance, Guilford, Stoddard. Correct option is option B, Torrance. Next one. Thematic apperception test is used to measure dash. Options are attitude, personality, aptitude, intelligence. Correct option is option B, personality. Next one. Experimental method is otherwise known as dash. Options are uncontrolled observation, controlled observation, dependent observation, independent observation. Correct option is option B, controlled observation. Next one. Which one is responsible for intellectual development? Options are heredity plus environment, heredity minus environment, heredity is equal to environment, heredity is to environment. Correct option is option B, heredity minus environment. Next one. So, in the questions வந்து பார்த்தீங்கன்னா TRB exam questions previous year question paperல கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, அதாவது எஜுகேஷனில் ஜிகே innovation challenges including psychology அதிலிருந்து கேட்ட questionsலாம் வந்து கொடுத்துருக்கோம். So, move on to the questions. The UNESCO has supported the proposal of dash. Options are women education, adult education, education for all, none of these. Correct option is option A, women education. Next one. Which district has the lowest density of population in Tamil Nadu? Options are Nilgiris, Perambalur, Sivagangai, Dharmaburi. Correct option is option A, Nilgiris. Next one. Which country started experiments in distance education in the year of 1873? Options are UK, USA, USSR, Japan. Correct option is option A, UK, United Kingdom. Next one. Okay. Child Labour Eradication Day is held on dash. Options are June 12th, July 12th, August 12th, November 12th. Correct option is option A, June 12th. Next one. Which is called a formal agency of education? Options are school, home, society, none of these. Correct option is option A, school. Next one. Span of vision is measured by dash. Options are memory drum, tachotoscope, Mason's disc, metronome. Correct option is option C, Mason's disc. Next one. Which theory of intelligence was supported by Alfred Binet? Options are single factor, two factor, group factor, multi-factor. Correct option is option A, single factor. Next one. Psychoanalytic approach of a personality was first introduced by dash. Options are Adler, Jung, Freud, none of these. Correct option is option C, Freud. Next one. In Cogni's hierarchy, learning has been divided into dash. Options are 8 types, 9 types, 7 types, 10 types. Correct option is option A, 8 types. Next one. A superior child is advanced to a normal child by at least dash.
Options are 1 year, 1.5 years, 2 years, 2.5 years. Correct option is option B, 1.5 years. Next one. Rousseau's educational philosophy is dash. Options are negative education, basic education, vocational education, secondary education. Correct option is option A, negative education. Next one. Self-education is related to dash. Options are Russell, Aurobindo, Tagore, Rousseau. Correct option is option B, Aurobindo. Next one. Mahila Samikhya is a plan for the development of dash. Options are backward people, SC/ST people, women, rural students. Correct option is option C, women. Next one. Vishwa Bharati is located at dash. Options are West Bengal, Maharashtra, Bihar, Delhi. Correct option is option A, West Bengal. Next one. Who is related to freedom in learning situation? Options are Krishnamurti, Aurobindo, Radhakrishnan, Tagore. Correct option is option A, Krishnamurti. Pace setting school is renamed as dash. Options are primary school, pre-primary school, nursery school, Navodaya schools. Correct option is option D, Navodaya schools. Next one. How many open schools are there in Tamil Nadu? Options are 25, 26, 46, 39. Correct option is option C, 46. Next one. Functional literacy program had been started for dash. Options are workers, farmers, tribal people, all of them. Correct option is option D, all of them. Next one. National policy on education was adopted in the year dash. Options are 1981, 1983, 1986, 1989. Correct option is option C, 1986. Next one. In which level Mahila Mandals are organized for adult education? Options are block level, village level, district level, state level. Correct option is option B, village level. Next one. How many chromosomes are there in human body? Options are 26, 36, 46, 39. Correct option is option C, 46. Next one. When learnt material is reproduced without any manipulation, it is called dash. Options are whole memory, rote memory, perfect memory, immediate memory. Correct option is option B, rote memory. Next one. Non-verbal test of intelligence is suitable for dash. Options are deaf and dumb, illiterates, younger children, all of them. Correct option is option D, all of them. Next one. The book Theory of Motivation is written by dash. Options are Madsen, Maslow, Murray, Hull. Correct option is option B, Maslow. Next one. Wechsler developed an intelligence test for children in the year dash. Options are 1939, 1949, 1959, 1956. Correct option is option D, 1956. Next one. Which media is suitable for distance education? Options are postal, radio, television, newspaper. Correct option is option A, postal. Next one. The book Education of Man is written by dash. Options are John Dewey, Montessori, Froebel, Gandhi. Correct option is option C, Froebel. Next one. Open University was started in England on dash. Options are 1979, 1969, 1981, 1982. Correct option is option D, 1982. Next one. Mobile school was first recommended by dash. Options are MacDonald, Evan, Neil, Parker. Correct option is option A, MacDonald. Next one. Who said education is related to life? Options are Gandhi, Nehru, Tagore, Russell. Correct option is option A, Gandhi.
And now we are going to see about important terms and psychologists in psychology. யாரெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு சைக்காலஜிஸ்ட்டு, என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வென்ட் பண்ணாங்க, பாயினியர்ஸ்லாம் யார், அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஆப்ஷன்ஸே இல்லாமல் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ மேக் ஏ யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் பிஹேவியரிசம். யாரெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜான் பி வாட்சன், பிஎஃப் டால்மன், பிஎஃப் ஸ்கின்னர், டொனால்டு ஹெப். ஸோ நம்ம ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரு சில நேம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்போம், மறுபடியுமே ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸு மாற்றியுமே கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான். நான் முன்னாடியே சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. ஸோ ஒரு இடத்துல பிஹேவியரிசம்க்கு வந்து ஸ்கின்னர்னு கொடுத்துருப்போம், ஆனால் அந்த ஆப்ஷனில் மற்ற 3 பேர் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. So we came to know these are all the peoples who are related to behaviorism. அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டைரெக்டாக அதை பார்த்து நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கம்மியான டைம் இருக்கும்போதே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ. ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜி அண்ட் இட் டீல்ஸ் அபவுட் யார் அப்படின்னா கார்ல் ரோகர்ஸ் அண்ட் மாஸ்லோ. And psychological experiments E.H. Weber and Gustav T. Fechner. Next, psychophysical methods யார் அப்படின்னா வில்ஹெம் உண்டட். ஃபஸ்ட்டு சைக்காலஜி லெபார்ட்ரி எங்கே பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீப்சிக் இன் ஜெர்மனி. ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் எ நோட் ஆஃப் இட் ஹியர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்காலஜிக்கு வந்து இதே மாதிரி நிறைய எம்சிக்யூஸ் கொடுத்துருப்போம். இட்ஸ் அபவுட் 450+ வரும். அதாவது சைக்காலஜி, ஜிகே, எஜுகேஷன் எல்லாமும் சேர்த்து நிறைய பேர் பிடிஎஃப் வாங்கியிருக்கீங்க. அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நம்மளோட ரீசெண்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன், மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ், Sir Francis Galton, R.B. Cattell, Mesmer, and psychological methods in medicine, Jean Piaget. Next one, cognitive development theory, Jerome S. Bruner, intelligence testing, Alfred Binet, Theodore Simon. Next one, 2 categories of learning theories, associate or peripheral or SR theories, that is stimulate and response theories, and central or field or cognitive theories. இப்படி வேணால் கேட்கலாம். இந்த பேர்லாம் கொடுத்துட்டு திஸ் ஆர் தட்டுன்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ நம்ம அங்கே காக்னேட்டிவ்னு படித்தோமே, ஃபீல்டுன்றது வேர்டு இல்லையே, அசோசியேட்டோட பெரிஃபரல் வந்து ரிலேட் ஆகலையெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஈக்குவல் மீனிங்காக தான் வந்து ஆர் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படின்றதுக்காக. அண்ட் கோ ஃபார் ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்னிங், தட் இஸ் அபவுட் எட்வர்ட் லீ அண்ட் தாண்டைக். நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ, primary laws of learning, Edward Lee Thorndike, and then classical conditioning, Ivan Petrovich and Pavlov. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா? இதுலேயே லாஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்குது, ப்ரைமரி லாஸ் இருக்குது, அதில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ எப்படியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து 50% இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பாயினியர்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 1 or 2 கண்டிப்பாக உண்டு. எதுக்கு இந்த 1 or 2க்கு நம்ம இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், we all know very well deciding factor is about psychology. அதுக்காகத்தான். சரிங்களா? Move on to the next info. Operant conditioning or instrumental conditioning is B.F. Skinner and Wolfgang Kobler, and then insightful learning Max Wertheimer. And next info, Gestalt psychologist, that is Kurt Kofka, Wolfgang Kohler. Systematic behavior theory, Clark Leonard Hull. Next one, field theory of learning, Kurt Lewin. Directive counseling, E.G. Williamson, and non-directive counseling, Carl R. Rogers. Next info, eclectic counseling, F.C. Thorne. 2-factor theory of intelligence வந்து Charles Spearman. Group factor theory of intelligence, Louis L. Thurston. Next one, multi-factor theory of intelligence, Thorndike. Structure of intellect theory, Alfred Binet. Father of intelligence testing, E.K. Strong. Next info, vocational interest measurement, G.F. Kudder. Guidance, Arthur J. Jones, S.L. Pressey, Thurston. Next one, attitude measurements, Likert, Hippocrates.
Type theory of personality, E. Kretschmer, W.H. Sheldon, G.W. Allport. Next info. Trait theory of personality, R.B. Cattell. Type cum trait theory of personality, H.J. Eysenck. Development theory of a person, Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung. Next one. Psychoanalysis, Sigmund Freud. Individual psychology, Alfred Adler. Analytical psychology, C.G. Jung. இந்த மாதிரி தியரியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தராக பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இவங்க மல்டி ஃபேக்டர்ஸ்லையுமே வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருப்பாங்க. அதனால தான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம். And then move on to the next info. Ink blot test, Herman Rorschach. And thematic apperception test, TAT, Henry Murray. And need hierarchical theory, Abraham H. Maslow, David Meck or McDavid. And then next info. Achievement motivation, Cleveland. Forgetting experiment, Ebbinghaus. Theory of identical elements, Thorndike. Next info. Theory of generalization, Charles H. Judd. Theory of ideals, W.C. Bagley. Hierarchy of learning, Robert M. Cagney. Next one. Problems of adolescence, G. Stanley Hall. Illusion, Muller and Leo. Level of aspiration, Dembo. Next one. Theories of heredity, Mendel, Darwin. The founder of British psychology, Lamarck and Locke. So these are all the informations related to psychology. இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.